Hello and welcome to N Business. And today we have with us the CEO of VHub, Deepthi Ravula. Deepthi, it's really nice meeting you today. Thank you, Tarun. Thank you for having me here. Yeah. Deepthi, the journey of a CEO. So, how it was? The journey of a CEO is quite incidental, if I may say. So, I'm a typical Hyderabadi student. I went to school here. I went to St. Anne's and then I went to college in St. Anne's. Like every self-respecting Hyderabadi student, I actually went to engineering college. And like every self-respecting Hyderabadi engineering student who graduated, I went to the US the day I graduated. I'm a hardware engineer. I went to US to do my master's. I studied there for about 2 years, and then I started working in the Valley for over 16 years. And then being a part of a state movement, there's a lot of enthusiasm in the family because I'm from Mehboobabaad. So there's a lot of history behind and emotion behind the entire movement. And one of the things that was very interesting for us is that when the state was formed, the government that came into being, there was a lot of enthusiasm and earnestness to make sure people who are from the region came back and started to work for the government, and that's why I'm here today. Having a collaboration with the government of Telangana and inspiring a lot of women. So, what do you do for the growth of the women? So first of all, we are actually a part of the government of Telangana. So we are completely owned by the government of Telangana. We are not a collaboration as such, and our journey of inspiring women has only started. So as a government, we are always inspired by so many stories of entrepreneurs that we hear. And what we do is to make sure that we go from stories to actual realities and make sure they become role models for so many more, not just in the state but for the entire country. So that's what we do at VHub. So, do you make women the role models? I think a lot of women are already role models, but the point is how do you make sure that they become role models that can actually be followed and practiced. For example, today you see an Indra Nooyi, you see a Kiran Mazumdar, you see I think Rashna Garu, who is also part of NTV, right? Everybody's heard of them, but not a lot of people have seen them because they are all icons as such. So what you're trying to see is how do we create role models within your own community so that you can say that if they can do it, I can do it too. And VHub and we are just catalysts in that entire journey. So that's what we are doing. When you look at profiles, when you look at the journey of entrepreneurs, so what is the selection criteria? So at VHub, we work on primarily enabling more and more women to be entrepreneurs. What that means is that a lot of times we feel that somebody who's doing something at home, somebody is trying to do something in their free time, somebody who's doing something in a hobby is an entrepreneur. But I'd like to make a small correction here. It is a hobby. It is not a business. But coming down to end business, right? So what does business actually mean? Business means making money, turning a profit, creating jobs. So we make sure that we work with women who are actually ready to come out and say that, I want to be an entrepreneur. I want to be a catalyst for, creating more employment, adding to the economy of the state. And that is the first selection, commitment and the zeal to step out and do something. The second thing is a lot of women that we work with have the commitment, the energy, the enthusiasm, but they do not have the wherewithal for finances. They do not have the wherewithal for skilling. They do not have the wherewithal for product. They have an enthusiasm, but they do not have an idea. So we work on making sure that we work with many of these women to understand and catalyze their ideas. The third thing we actually do in terms of selection is that coachability, right? For everybody, one of the most important things to learn and grow is to unlearn and grow. And we actually look at how many of the entrepreneurs and founders are able to understand to go from a founder to a CEO. What does it take to learn and unlearn and relearn? So coachability is the third thing. And last and most important thing is how committed they are. So a lot of times when we look at government entities, what happens is that a lot of people who come to government think that, Acha, I'm already here. ఇప్పుడు నేను వచ్చేసిన కాబట్టి మీరు అందరూ నాకు చేయాలని అంటారు. బట్ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మేము ఒక ట్యూషన్ టీచర్ లెక్క వీ కెన్ మేక్ షూర్ కి రామయ్య గారు ఉన్నారు బెస్ట్ మ్యాథ్ టీచర్ ఎవర్, బట్ వారు కూడా మీరు వస్తేనే కదా నేర్పించేది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా. సో మనం VHubలో కూడా ఎవరికైతే కమిట్మెంట్ ఉందో, ఎవరైతే వచ్చి చలో మనం కలిసి చేసుకుందామంటారో వారిని మనం తీసుకుంటాం. ఇట్స్ జస్ట్ వర్కింగ్ టుగెదర్. సో చాలా మంది ఫీమేల్స్ కి కమిట్మెంట్ ఉంటుంది, ఐడియాస్ ఉంటాయి, కానీ క్యాపిటల్ ఉండదు. వాట్ యు డూ? సో ఫస్ట్ థింగ్ అయితేనేమో మీరు అన్న దాంట్లో కమిట్మెంట్ ఉంది, ఐడియా ఉందంటే ఫైనాన్స్ చాలా ఈజీ.
ఎందుకు నేను ఇంత సింపుల్గా చెప్తున్నాను అంటే చాలాసార్లు మనం ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకోగానే ఫస్ట్ నాకు పైసలు లేవంటారు. బట్ మనకు పైసల కంటే ముందు కావాల్సింది ఒక బిజినెస్ ప్లాన్. అంటే కూర్చొని ఇప్పుడు నేను ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నాను, లెట్స్ సే వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ ఫ్లవర్ పాట్ ఉంది, అది చేస్తున్నాను, నేను వాళ్ళకంటే చీప్గా చేస్తున్నాను అంటారు. అది తప్పు. దాని బదులు దాన్ని మనం స్కేల్ ఎట్లా చేయొచ్చు, దానిని ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ ప్రైస్కి ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు, దానితో ప్రాఫిట్ ఎట్లా చేస్తున్నాము, మనకు ఒక ప్లాన్ ఏంటిది, విజన్ ఏంటిది అనేది కూడా మనం బిజినెస్ ప్లాన్ విల్ రైట్ ఇట్ అవుట్. సో బిఫోర్ ఫైనాన్సింగ్ we make sure that a lot of women understand what a business plan is. And once that is done, there is a lot of government schemes that are available. Example, మనము PMEGP అని ఒక స్కీమ్ ఉందండి, దాంట్లో 10 లక్షల దాకా మీకు లోన్ వస్తుంది వితౌట్ కొలాటరల్. అండ్ దాంట్లో ఆల్రెడీ మీకు 35% దాకా సబ్సిడీ కూడా ఉన్నది. అది కావాల్సిన 10 కాదు 25 లక్షలు ఉన్నది ఆల్మోస్ట్. నెక్స్ట్ మనకి CGTMAC ఉన్నది, దాంట్లో 2 కోట్ల దాకా వస్తుంది వితౌట్ కొలాటరల్. సో ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ ఉండదు. సో దానికి ఏవైతే డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి, ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ కావాలి, ఫార్మలైజేషన్ కావాలి, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఎల్స్ ఈస్ నీడెడ్, వీ సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ డూయింగ్ ఆల్ దట్. అండ్ అగైన్ వీ సపోర్ట్ దెమ్, బట్ వీ మేక్ షూర్ దే డూ ఇట్ right, because the goal, the journey of an entrepreneur is something that somebody has to drive within themselves, and we make sure we can fuel that drive, but we don't drive for them. So yeah. సో టోటల్ ఎంతమంది ఆంటర్ప్రినర్స్ దీంట్లో కొలాబరేటెడ్ ఉన్నారో, ఇంకా ఎనీ సక్సెస్ స్టోరీస్ యూడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ అస్? Yeah. సో ఇప్పటిదాకా మనకి ఆల్మోస్ట్ మనం 5,238 ఆంటర్ప్రినర్స్తో మనం వర్క్ చేయడం జరిగింది. అంటే మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వీఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్, రైట్? బట్ చాలా మంది ఆంటర్ప్రినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్లో లేరు. సో జిల్లాలలోకి వెళ్ళి ఉన్నారు, ఈవెన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి ఉన్నారు. సో వీ వర్క్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, నాట్ బై మేకింగ్ దెమ్ కమ్ హియర్, బట్ వీ గో దెర్. సో ఓవర్ ద పాస్ట్ 4 years 5,238 మందితో మనం వర్క్ చేయడం జరిగింది. అండ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ అంటారా, ఇంకా సక్సెస్ స్టోరీస్ చెప్పాలంటే I'll tell you per district if you want, if you have the time. So 33 districts ఉన్నాయి. So if you want me to tell you all the stories, I can do it. Tell me one success story which really touched your heart. Actually, I feel that I feel very privileged to be in this place and in this space, because every story or every entrepreneur who walks in is an inspiration. I'm not just saying it. So I'll give you a couple of examples. So we have an entrepreneur called Sahitya. She's from an extremely well-to-do family. She's worked in IBM. She's done some great work. But when she wanted to start a business, she unlearned her entire engineering thing, and she said that I want to actually become a niche baker and all that. And we thought, okay, niche baker, and that's okay. But she met us in 2018. She got a credit linkage of 1.3 crores. And over the past 4 years, now she's from where she was, now she's turned a profit of 25 to 30 crores every year. And she employs more than 100 people. So that is one story of, I think, utilizing opportunities and network that I see in Hyderabad. Then we have a lady who is now 59. She's a cancer survivor. She's barely 7th grade pass. She's from Mehboob Nagar. మీకు తెలంగాణ నేపథ్యం కూడా తెలిస్తే పాలమూరు అంటాం ఒక టైంలో బిఫోర్. పాలమూరులో ఏమంటే చాలా మంది గల్ఫ్కి కానీ మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు కదా చాలా మంది. సో వలస కార్మికులు అంటారు. సో ద లేబర్ ప్రాబ్లమ్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ intense because a lot of people from Mehboob Nagar went to Middle East, mainly ఎందుకంటే అక్కడ మనకి కండిషన్స్ కరెక్ట్గా లేవు, బికాస్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్, సో మెనీ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. జయమ్మ అనే టైం ఏమే, షీస్ స్టోరీ ఐ టెల్ ఎవ్రీవేర్. షీఈస్ మోర్ పాపులర్ దెన్ ఐ థింక్ షీ రియలైజెస్. బట్ ఆమె 7th class పాస్ అయింది. షీ నోటిస్డ్ ఎ లంప్ ఇన్ హర్ బ్రెస్ట్. టర్న్స్ అవుట్ ఇట్ మైట్ బీ క్యాన్సరస్. సో షీ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ హెల్దీ. అండ్ అట్లనే ఆమెకి ఒక కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ తింటే మంచిదని ఎవరో చెప్పిందంట. అది ఏం చేసింది, గానుగా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అయింది కదా కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్, ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్. షీ స్టార్టెడ్ ఇట్ వే బిఫోర్, అండ్ షీ కేమ్ టు అస్ సేయింగ్ ఇది నడుస్తలేదు నాకు, ఇంకా ఐ నీడ్ దిస్ అండ్ దాట్ అని చెప్పేసి. సో దెన్ వీ వర్క్ విత్ హర్, అండ్ ఐ థింక్ కంప్లీట్లీ బికాస్ ఆఫ్ హర్ నౌ షీ ఎంప్లాయ్స్ అబౌట్ 12 people, అండ్ ఆమెకి ఇప్పుడు 4 lakhs దాకా ఎవ్రీ మంత్ రెవెన్యూ. ఆమె దగ్గర మనం ఆయిల్ తీసుకోవాలంటే 2 weeks వెయిట్ చేయాలి. హైదరాబాద్లో ఆమె 450 మంది ఉన్నారు కస్టమర్స్. So, I mean, these are a few stories. There is one lady called Shilpa in Suryapet. There is one of our entrepreneurs who is from also Nizambad, Latani. So, manam work from home anagane we think fashionable, we are sitting, we are doing Zoom calls. What she did is she started an entire garment manufacturing unit, and she gave 100 kuttu machines from her end to all her people to work from home. And she fulfilled orders for Asha workers within 2 weeks. Almost like 10,000 sarees, blouses ama kuttagalindi within 2 weeks, coordinating with 100 people. So these are the stories we want to create. See, unicorns, Hyderabad, startup, it all is cool.
but how do you make sure that every part of the state becomes a part of the conversation around entrepreneurship is what we're working towards. దీప్తి, వీ హబ్ విజన్ గురించి మాట్లాడతారా? ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేస్తున్నారు? వీ హబ్ విజన్ మిషన్ అంటేది చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో అవి 10x స్కేల్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, ఇన్నోవేషన్, స్టార్టప్స్ అనగానే అది చాలా అర్బన్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక స్టార్టప్ అనగానే చాలా కూల్ అయిపోయింది. బట్ దాంతో ఏమవుతుందంటే మనం చాలా మందిని ఇంక్లూడ్ చేసే బదులు ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం. సో మా విజన్ ఆర్ మా మిషన్ ఏంటంటే తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాల వారు కూడా ఎవరైతే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే వాళ్ళు ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళని కూడా ఎట్లా తీసుకురావాలి, హౌ డూ యూ డెమోక్రటైజ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనే విజన్లో ఉన్నాము. అండ్ హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైం కల్లా తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో ఒక వీహబ్ ఉంటుంది. ఎవరు కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చే అవసరం లేకుండా వాళ్ళు ఉన్న కాడనే వాళ్ళకి సపోర్ట్ అంది వారు లోకల్గా బ్రాండ్స్ క్రియేట్ చేసి మేక్ ఇన్ తెలంగాణ ప్రౌడ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్. ఇప్పుడు సోషల్ సర్వీస్ అనేది ఒక వైడ్ సబ్జెక్ట్. ఇంకా సోషల్ సర్వీస్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ కూడా అవుతారా? ఎలా అవుతారు? ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ తరుణ. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ టైంలో చూసుకుంటే కినా చాలా మంది వెల్ ఇంటెన్షన్డ్, గుడ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ముందుకు వచ్చినందుకే a country of 1.3 billion could actually survive COVID with a mortality rate which is very different, right? We are doing better than so many other countries. అది అయింది just because of social entrepreneurs. బట్ చాలా మంది కూడా ఏంటంటే వారందరూ కూడా కోవిడ్ అయిపోయినాక దే వెంట్ బ్యాక్ టు దర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్. అండ్ సోషల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనే ఒక పదానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు మా దృష్టిలో అంటే వీహబ్ దృష్టిలో కానివ్వండి, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దృష్టిలో సోషల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే సంబడి హూ కెన్ క్రియేట్ అండ్ స్కేల్ టు అ బిలియన్. ఎందుకు ఇది మనం రెఫర్ చేస్తున్నామంటే ఏదైనా మంచి పని స్టార్ట్ చేసినాం, ఒకవేళ అది పర్సన్ రివెన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పర్సన్తోనే అది స్టార్ట్ కావడం కానీ ఎండ్ కావడం కానీ జరుగుతుంది. బట్ ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఒక ప్రాఫిట్ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో మనము ఒక 10 మందితో స్టార్ట్ చేసిన వరకు ఒక 1 million పీపుల్ దాకా తీసుకుపోవచ్చు, దాన్ని ఒక 1 billion స్కేల్ చేయవచ్చు. సో ఈవెన్ అ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ థింక్ లైక్ అ బిజినెస్ బికాస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ నాట్ ప్రాఫిట్ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. And what better way to scale a social enterprise than say that we've changed and transformed 1 million lives. So that is what we look at as social entrepreneurship. మీరు ఇందాక అన్నారు you have to unlearn things. So what did Deepthi unlearn? I unlearned a lot. First thing వచ్చేసి ఏంటంటే I had to remember constantly that I'm not an engineer anymore while I know that. Second thing వచ్చేసి ఏంటంటే నేను హైదరాబాద్కి మళ్ళీ గవర్నమెంట్లో స్టార్ట్ చేసే ముందు I had a lot of misconceptions about what government was. బట్ మనము గవర్నమెంట్లో జాయిన్ అయినాక మన జయేష్ రంజన్ సార్ కానివ్వండి, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కానివ్వండి, ఎవరైనా వారు చేసే వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా అన్లర్న్ కావాల్సి వచ్చింది. అండ్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి అన్లర్న్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది జార్గన్తో డ్రివెన్ వర్డ్ కాదు, రైట్? ఒకళ్ళని ప్రతి మనిషి ఈజ్ డిఫరెంట్, ప్రతి ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఒక ప్లే బుక్ తీసుకొని దీంతోనే మనం చేసేస్తాము అంటే అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు అని కూడా అన్లర్న్ చేయడం జరిగింది. ఫోర్త్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో తక్కువ, తెలుగులో ఎక్కువ మాట్లాడడం అనేది కూడా ఒకటి కొత్తగా నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో యా, దీస్ ఆర్ 4 things. Yeah. What is the advice you want to give to young entrepreneurs? More than an advice, it's a message that we would like to pass on through N Business. So entrepreneurship, as you're aware, is a long journey. So be patient. Make sure that you're actually very well prepared and researched. And third, importantly, funding is not the only thing which is stopping you from creating a very big brand. And last and most important thing, in any business, as a startup, as an entrepreneur or whatever else, ethics are important. So focus on ethics and outcomes. And I think this is what we want to say. And the most important thing that all of you need to do is make sure that you reach out to T-Hub or V-Hub or any of the government of Telangana initiatives so that we can support you and scale you to become a global brand which is truly built in Telangana. సో చూసారు కదా, దాట్ వాజ్ దీప్తి, వీ హబ్ CEO. తను ఏమంటుందంటే ఫండింగ్ ఒకటే కాదు, ఐడియాస్ కూడా కావాలి. ఐడియాస్తో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఎథిక్స్. కీప్ వాచింగ్ N Business.